Hi friends, welcome back again. So we are doing our series of program for Diploma Engineering Physics first year students, and we are doing the chapter Thermal Physics. సో ఆల్రెడీ మనం ఏం చేసామంటే ఒక వీడియో కంప్లీట్ అయిందండి సక్సెస్ఫుల్గా. ఆ వీడియోలో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ లైక్ కెల్విన్ స్కేల్స్, సెంటిగ్రేడ్ ఆర్ సెల్సియస్ స్కేల్, అండ్ ఫైనలీ ఫారెన్హీట్ స్కేల్. సో ఈవేళ క్లాస్లో మనం విల్ డిస్కస్ అబౌట్ Gay-Lussac's law. Continuation. Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's. L-U-S-S-A-C-S. S-S-A-C-S. అదవుతుందా? L-U-S-S-A-C-S. లా. దీన్నే చార్లెస్ సెకండ్ లా అని కూడా అనొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ చార్లెస్ సెకండ్ లా. ఇందుకు చార్లెస్ లా మనకి ఫస్ట్ లాలో V ప్రపోర్షనల్ టు T, ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ Gay-Lussac's అంటే P ప్రపోర్షనల్ టు T, వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అన్నమాట. అది డిఫరెన్స్. Gay-Lussac's లా. ఓకేనా? ఇన్ ఫస్ట్ లా యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ the volume of a given mass of gas is directly proportional to absolute temperature, Kelvin temperature, keeping pressure of the gas constant. P ante ikkada pressure constant. Pressure is kept constant. అలాగే ఇక్కడ Gay-Lussac's law లేదా చార్లెస్ సెకండ్ లా is also called as చార్లెస్ సెకండ్ లా. ఇదేంటంటే కీపింగ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. వాల్యూమ్, because the volume of a gas kept constant. And what is proportional here? The pressure is directly proportional to the Kelvin temperature, that is absolute temperature. Therefore, P is equal to some constant into T, లేదా P by T is equal to constant, లేదా P1 by T1 is equal to P2 by T2 is equal to constant. So this is how we'll get the equation. Gay-Lussac's law లేదా చార్లెస్ సెకండ్ లా. క్లియర్? ఎనీ డౌట్? సో మళ్ళీ ఇంకో మాట కూడా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ. అదేంటంటే సియర్ బాయిల్స్ లా కామా చార్లెస్ లా కామా Gay-Lussac's law are together called as gas laws. అదవుతుందా? See here. First one, Boyle's law. It is P inversely proportional to volume, temperature constant. First equation. Second one, Charles' law. P proportional to T. Okay. Volume directly. Pressure constant. అలాగే థర్డ్ది P proportional to T, V kept constant. So P proportional to T, Gay-Lussac's law, Charles' law, first law, this is second law, and Boyle's law. All these laws are called as gas laws. ఈ మూడు కలిపి ఏమన్నా gas laws. All these three are said to be gas laws. Clear? 1, 2, 3. చెరిపేస్తాను చూడండి. అదవుతున్న సబ్జెక్ట్ మీకు చాలా ఈజీగా చెప్తున్నానండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్. వెరీ వెరీ ఈజీ సబ్జెక్ట్. క్లియర్? రైట్ అండి. నౌ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఐటమ్ అండి, ఐడియల్ గ్యాస్. ఓకే, నిజానికి ఐడియల్ గ్యాస్ అంటూ ఉండదండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమాజినరీ గ్యాస్. రియల్ గ్యాసు, రియల్ లిక్విడ్స్ ఉంటాయి, కానీ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద డెరివేషన్ పర్పస్ విల్ బి యూజ్డ్ బికాజ్ ఇట్స్ ఇమాజినరీ. ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎక్కడ వెతికినా దొరకదు మీకు. అలాగే ఐడియల్ గ్యాస్ కూడా ఇట్స్ ఇమాజినరీ. రియల్ గ్యాస్లో ఉంటాయి మనకి. బికాజ్ ఆఫ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఐడియల్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మన మాట ఐడియల్ గ్యాస్ లేదా ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ అండి, ఐడియల్ గ్యాస్ ఆర్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి.
సో ఐడియల్ గ్యాస్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయని మీకు ఇస్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. మీ అందరి దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది కదా, పాలిటెక్నిక్ బుక్. సో ఫస్ట్ వన్, ఐడియల్ గ్యాస్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్. ఐడియల్ గ్యాస్ ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ వన్ చెప్పాను కదా, ఇమాజినరీ గ్యాస్, ఇట్స్ నాట్ రియల్ వన్. సో దీనికి కిందన ప్రాపర్టీస్ కొన్ని ఇచ్చాడండి. విల్ ట్రై టు రైట్ దస్ ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ వన్, ideal gas has very small size molecules. It has very small size molecules. This is the first point. First property of ideal gas. Entadi, it has very small size molecules. Next one, at absolute zero, absolute zero అంటే ఏంటి? 0 degrees Kelvin. Absolute zero అంటే -273 degrees centigrade లేదా Celsius or 0 degrees Kelvin. ఓకేనా? An ideal gas remains in gas state. An ideal gas remains in gas state. This is the second property of ideal gas. ఏంటది? At absolute kelvins, అంటే 0 degrees temperature, 0 degrees Kelvin, an ideal gas, that is imaginary gas, remains in gas state only. Second point అండి. Now third one, third point please రాసుకోండి. అన్ని బుక్లో ఉన్నాయి కూడా మీకు చెప్తాను. The intermolecular forces are the intermolecular forces are negligible for an ideal gas. An imaginary gas, what you are considering as ideal, the intermolecular forces, that means the forces between the atoms or molecules inside our ideal gas. Okay, అర్థమవుతుందా? The intermolecular forces are negligible, not considered for ideal gas. Hence the potential energy of the ideal gas is 0. Therefore the potential energy is 0. Okay na? That is third point. Fourth one, the total energy of the ideal gas is the sum of kinetic energy of the all gas molecules present in it. Okay na? The total energy of an ideal gas the total energy of an ideal gas, that is, you can take it as U, total energy, is the sum of kinetic energies, is the, please write down, is the sum of K's, kinetic energies, of all the gas molecules, present in it. Very, very important. These are main properties of ideal gas. It is very small size molecule at absolute temperature 0 degrees Kelvin. Ideal gas remains as a gas only. The interforces between the molecules is negligible. Therefore the electrostatic potential, that is potential energy, equal to 0. The total energy is the sum of K's of all the gas molecules present in it. Last one, fifth one, gases such as hydrogen, H2 gas, helium, okay, oxygen, O2, nitrogen, N2, obeys the laws with sufficient accuracy. Obeys the laws with sufficient accuracy
accuracy, sufficient accuracy, okay, at low pressure చెప్పాను కదా, at low pressure, ఎంతమంది కూడా మీ గ్రాఫ్లో చెప్పాను, లో ప్రెషర్ అండ్ హై టెంపరేచర్. ఓకేనా, హైట్ అంటే సింపుల్ రాయొచ్చు, హై టెంపరేచర్ లో ప్రెషర్, హెచ్టిఎల్పి షార్ట్ కట్, హెచ్టిఎల్పి హై టెంపరేచర్ లో ప్రెషర్. ఓకేనా, సో దేర్ ఫోర్ ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, ఐడియల్ అనేది ఓన్లీ ఇమాజినరీ అండి. దేర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇన్ నేచర్. ఆల్ గ్యాసెస్ విల్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ నేచర్ డ్యూ టు సర్టన్ కండిషన్స్. ఓకేనా, హెన్స్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ రియల్ గ్యాస్. ఇందాకే చెప్పాను మీకు, నిజమైన గ్యాస్ ఉంటుంది కానీ ఐడియల్ అనేది ఉండవు. ఇట్స్ ఓన్ ఇమాజినరీ. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కండిషన్స్ విల్ బి యూజింగ్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్. ఫ్రిక్షన్ లేదు అక్కడ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్లో. ఓకేనా, at high temperatures, low pressures, real gas and ideal gas will be equal. Graph lo chupincham. Clear? Right. Now let us go to the next item. Okay, so we are going in the chapter thermal physics and heat physics, and this is the second part of the video for you. Thermal physics, please. Now let us derive an equation, ideal gas equation. Derivation of ideal gas equation. ఓకేనా, సో ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్ మనం చేద్దామండి. దీనికోసం వీళ్ళ కండిషన్స్ ఇద్దాం మనం. ఫస్ట్ కండిషన్ ఇనీషియల్ స్టేట్, P1, V1, T1, intermediate state, and final stage or final state. Final state. So we are deriving according to your syllabus. Final అంటే P2, V2, T2. ఇది ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్, ఇది ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్, ఇది ఫైనల్, మధ్యలో ఒక స్టేట్ తీసుకున్నాం. ఇలా తీసుకొని విల్ ట్రై టు డెరైవ్ దట్. ఓకేనా, విల్ ట్రై టు డెరైవ్ ఇట్. సో ఇనీషియల్ స్టేట్లో ఏమైంది, దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. P1 ప్రెషర్, P1 వాల్యూమ్, ఇనీషియల్ వాల్యూమ్, T1 temperature. This is belonging to initial. This is final. P2 pressure, V2 volume, T2 temperature. Final state. So మనం ఏం చేస్తాం, వన్ బై వన్ స్టేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ we will consider Boyle's law. First we will consider Boyle's law. Enter the pressure is inversely proportional to volume, temperature constant. And ఏమవుతుంది, PV is equal to constant, P1 V1 is equal to P2 V2. Temperature constant కాబట్టి టెంపరేచర్ T1 అనుకుందాం. ఓన్లీ మనకి P1, V1, V2 మారుతాయి. సో ఆల్రెడీ P1, V1 ఉంది. నెక్స్ట్ మనం ఏం కట్టాలి, P2 కట్టాలి. అలాగే వాల్యూమ్ V2, ఇక్కడ V అనుకుందాం. సో లెట్ P2 బి V, P2 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇచ్చాం. అదవుతుంది మీకు. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి, P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 యాజ్ ఇట్ ఈస్, V2 బదులు P అద్దాం. అదవుతుందా, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. P1 V1 బై P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V. నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్.
క్లియర్? వచ్చేసారా? సో ఇది ఫస్ట్ బాయిల్స్లో తీసుకున్నామండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ we will consider చార్లెస్ లా. అంటే V proportional to absolute temperature, pressure constant. అంటే V is equal to KT or V by T is equal to K, that is constant. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ సెకండ్ కేసులో V1 by T1 is equal to V2 by T2 is equal to K, constant. V1 by T1 is equal to V2 by T2. అదవుతుందా? సో ఇక్కడ ఎవరు కాన్స్టెంట్? ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ సెకండ్ కేజీలో, ఇక్కడ టెంపరేచర్. సో ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రెజర్ మారదు. చూడండి, ప్రెజర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, మారదు. ఓన్లీ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో V1 ఇక్కడ ఏమనుకుందాం? V1 V అనుకుందాం, లేదా V2 V అనుకుందాం. చూడండి, ఇన్ సెకండ్ కేస్ అబ్జర్వ్ ఇట్. V1 V అనుకుందామా? ఓకే, లెట్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V. ఇది దీన్ని లెట్ దిస్ వన్ బి V1. అప్పుడు ఏమవుతుంది? V1 by T1, V2 as it is by T2. Equation 2. ఇందులోంచి V బయట తీయండి. వాట్ ఈస్ V ఫ్రమ్ దిస్ వన్? V2 T1 by T2. ఇక్కడ V ఏంటి? P1 V1 by P2. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇది ఈక్వేషన్ 3 అనుకోండి. 3 and 1 represent same V. సో ఈక్వేటెడ్. నోట్ చేసుకోండి, ఈక్వేట్ చేద్దాం. క్లియర్? చెప్పేస్తున్నాను ఇది, ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ ఒకవేళ దే మే ఆస్క్ డెరివేషన్ ఫర్ యూ, సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ప్లీజ్. కంటిన్యూ చేద్దాం. సో బోత్ 1 and 3 ఆర్ ఈక్వల్. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. 1 అంటే ఏంటి? P1 V1 by P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 T1 by T2. అర్థమైంది మీకు ఇందాక? You consider V1 as V. Now arrange it. Arrange చేయండి, rearrange. P1 V1 by T1 is equal to, ఇది పక్కకి వెళ్ళిపోయింది, P2 V2 by T2. వచ్చిందా? సో దీన్ని బట్టి ఏం తెలియదు మనకి? PV by T is equal to కాన్స్టెంట్ అని తేలిపోయింది. లేదా PV is equal to K into T. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ K అంటే ఏంటి? R. దట్ ఈస్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో PV is equal to RT for 1 mole. 1 mole of gas. దేనికి? for 1 mole. Suppose if you are asking for n moles, put it as like this. PV is equal to N RT. So that is the ideal gas derivation, where P is pressure, V is volume, N is number of moles. N అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. అది ఎలా వస్తుంది? ప్లేస్లో చేర్పేస్తాను చూడండి. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్లేస్ హియర్. ఐ విల్ రబ్ దిస్ వన్ అండ్ రైట్. క్లియర్? అర్థమవుతుంది మీకు? వెరీ ఈజీ అండి, వెరీ ఈజీ. సో ఫైనల్గా మనకి ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్ వచ్చిందండి. ఫర్ 1 mole అయితే PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు RT. ఇది 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. అలాగే n moles అయితే PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు N RT. N ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m బై క్యాపిటల్ M అని కూడా రాయొచ్చు. వేర్ N అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కాదు, mass of the gas in grams by gram molecular weight. Mass of the gas దేంట్లోని ఇన్ గ్రామ్స్ బై ఇదేంటి? గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్.
అదనమాట. సో అందుకే ఇది ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఫర్ n moles అయితే. నోట్ చేసుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్స్. నోట్ చేసారా? జరిపేస్తాను. 1 2 3. ఓకేనా? క్లియర్? దట్స్ ఇట్ అండి. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డెరైవ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. Next, and we are coming to end of this chapter. That is why universal gas constant R is same for all gases. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ అవగాడ్రోస్ ఈక్వేషన్ తెలుసు. ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాసెస్ అండర్ ద సేమ్ కండిషన్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ కంటైన్స్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. అంటే V proportional to N. N is number of moles. ఓకేనా? N అంటే ఇక్కడ N is equal to number of moles. That means whatever gas you take, whatever different gases you take, N2 gas, H2 gas, O2 gas, equal volumes of all gases. Equal volumes అంటే 100 ml, 100 ml, 100 ml. Equal volumes of N2 gas, hydrogen gas, oxygen gas contains equal number of molecules. Okay, molecules, for example, X. అది ఆయన యొక్క స్టేట్మెంట్. అవగాడ్రోస్లో ఏం చెప్తున్నాడు? ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాసెస్ అండర్ ద సేమ్ కండిషన్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. అండర్ ద సేమ్ కండిషన్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సేమ్ కండిషన్ ఏంటి? టెంపరేచర్, ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్. అండర్ ద సేమ్ కండిషన్ temperature, pressure. V proportional to N number of moles. That means whatever gases you take, equal volumes will have same number of molecules. X. అంటే 100 ml తీసుకుంటే మాలిక్యూల్స్ అని X. 1 ml అంటే ఎంత అవుతుంది? యూనిటరీ మెథడ్ X/100. సపోజ్ ఒకవేళ పొరపాటు ఇంకో గ్యాస్ ఏదో ఉంది, సపోజ్ ఏదో CH3 గ్యాస్ అనుకోండి, ఇది సపోజ్ 50 ml అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మాలిక్యూల్స్? 1 ml అయితే X/100, 50 ml అయితే X/100 ఇంటూ 50, 1 52, ఎంత అవుతుంది? X/2 మాలిక్యూల్స్, మోల్స్. Are you following the point here? Equal volumes of all gases under the same condition temperature, pressure. 100 తీసుకున్నాం, X ఉంది, ఇది 50 తీసుకున్నాం, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? యూనిటరీ మెథడ్ అండి. 100 ml is equal to X moles, 1 ml is equal to X/100, 50 ml అంటే X/100 into 50, X/2 moles, according to our concept. క్లియర్? సో అంతేకాకుండా మరొక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 1 gram mole of any gas at NTP, చెప్పి వచ్చేది రైట్. క్లియర్? చూడండి ఇంకో కండిషన్ ఇక్కడ. 1 gram of any gas at NTP, normal temperature, pressure. Normal temperature, pressure. Okay, for 1 mole. 1 mole. For 1 mole of gas. Okay, na? Or standard temperature pressure, or STP. STP and standard temperature pressure occupies 22.4 liters. Okay, occupy equal volume of 22.4 liters for same temperature and pressure. So
మనకు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా, పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ. ఎన్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, ఓకేనా? లేదా పివి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, ఆర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ కదా. హెన్స్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ ఆర్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ గ్యాసెస్, ఓకేనా? Therefore, R is same for all the gases. Adotna, at NTP normal temperature pressure, 1 mole of gas, or STP standard temperature pressure, occupies a volume of 22.4 liters for same temperature and pressure. So PV is equal to nRT, or PV is equal to RT, or PV by T is equal to R, where R is a gas constant. R value కూడా ఉందండి. We know that value. Calculate 8.314 joule per mole degree Kelvin, or 8.314 joule mole inverse degree Kelvin inverse. క్లియర్? ఇంకో వాల్యూ కూడా ఉందండి. సపోజ్ ఇఫ్ ఆర్ వాల్యూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్స్, లీటర్ అట్మాస్ఫియర్స్, అప్పుడు 0.0821 లీటర్స్ ఏటీఎం మోల్ ఇన్వర్స్ డిగ్రీ కెల్విన్ ఇన్వర్స్, ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్ లీటర్స్. 0.0821 లీటర్ ఏటీఎంస్, లీటర్ ఏటీఎం మోల్ ఇన్వర్స్ డిగ్రీ కెల్విన్ ఇన్వర్స్, అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. 0.0821 లీటర్ ఏటీఎంస్. 1 ఏటీఎం అంటే తెలుసు కదా. ఏటీఎం అంటే ఏంటి? అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ 1.01 ఇంటూ 10⁵ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్ ప్యాస్కల్స్. సో లీటర్ ఏటీఎంస్ మోల్ ఇన్వర్స్, లేదా లీటర్ ఏటీఎంస్ బై మోల్ డిగ్రీ కెల్విన్, లేదా మోల్ ఇన్వర్స్ డిగ్రీ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అండి. క్లియర్? నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. చెప్పేస్తున్నానండి. క్లియర్? ఓకే. సో లైక్ దిస్ ద వాల్యూ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ అండి. నో మనకి చాప్టర్లో మిగిలినవి ప్రాబ్లమ్స్ అండి. నేను ఒక పని చేస్తాను. ఐ విల్ మేక్ ఎ సెపరేట్, ఇది సెకండ్ వీడియో, ఐ విల్ మేక్ ఎ సెపరేట్ వీడియో ఫర్ ద న్యూమరికల్స్ అండి. ఓల్డ్ ఉన్నాయి మీకు, అవన్నీ చెప్తాను మ్యాక్సిమమ్, ఏవి కూడా వదలండి. సో సెపరేట్ ప్రాబ్లం మీకు న్యూమరికల్స్ కోసం చేద్దాం, ఓకేనా? సో ఐ బిలీవ్ దట్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ థర్మల్ ఫిజిక్స్. దిస్ ఈజ్ పార్ట్ 2 వీడియో. Almost chapter is over, but numericals are important. I will do the numericals in the third video, okay? Right.